هل تريد تعلم الإنجليزية بسهولة؟ اليوم ستتعلم أكثر من 20 كلمة وجملة تستعملها يوميا في السوق من خلال حوار بسيط وممتع بين بائع خضار ومشتري. شاهد الدرس حتى النهاية وستستطيع إجراء هذا الحوار بنفسك. أولا وقبل كل شيء لا تنسى الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الآن نبدأ بالكلمات الأساسية. ردد من بعدي: vegetable vegetable بمعنى الخضار. vegetable. tomato tomato الطماطم. tomato. potato potato البطاطس. potato. onion onion البصل. onion. carrot carrot الجزر. carrot. apple apple التفاح. apple. banana banana الموز. banana. fresh fresh طازج. price price السعر. cheap cheap بمعنى رخيص. cheap. expensive expensive غالي أو باهظ. expensive. kilogram kilogram. الآن ننتقل إلى الحوار. الحوار قلنا سيدور بين بائع الخضار والمشتري. إذن بائع الخضار يسمى the seller. البائع the seller the seller. بينما المشتري يسمى أو الزبون يسمى customer customer المشتري أو الزبون. الآن الحوار سيبدأ عند البائع the seller. سيقول hello can I help you. hello can I help you. مرحبا هل أستطيع مساعدتك. hello can I help you. the customer سيجيب ويقول yes please I want some tomatoes. yes please I want some tomatoes. نعم من فضلك أريد بعض الطماطم. انتبه معي جيدا. yes please I want some tomatoes. حاول أن ترددها من بعدي. very good. the seller سيرد ويقول how many kilos do you want. how many kilos do you want بمعنى كم كيلو تريد ولا شحال من كيلو بغيتي. how many kilos do you want. the customer 1 kilo please. 1 kilo please. كيلو واحد من فضلك. 1 kilo please. the seller anything else. anything else هل تريد شيئا آخر بمعنى واش باقي بغيتي شي حاجة أخرى. anything else. the customer yes I need 2 kilos of potatoes. yes I need 2 kilos of potatoes. نعم أحتاج كيلوين من البطاطس. yes I need 2 kilos of potatoes. the seller سيرد ويقول the potatoes are very fresh today. the potatoes are very fresh today. البطاطس طازجة جدا اليوم. أعيد the potatoes are very fresh today. the customer great how much is everything. great how much is everything بمعنى رائع كم ثمن كل شيء. هنا the customer يسأل the seller great how much is everything. رائع كم ثمن كل شيء. the seller سيرد ويقول it's $10. it's $10 بمعنى السعر $10. it's $10.
very good. The customer سيرد ويقول here you are thank you here you are thank you تفضل شكرا لك here you are thank you. The seller سيرد ويقول thank you have a nice day thank you have a nice day شكرا لك أتمنى لك يوما سعيدا thank you have a nice day. الآن سنمر إلى فقرة تدريب سريع. حاول أن تردد معي العبارات الآتية: Can I help you? Can I help you? I want some tomatoes. I want some tomatoes. 1 kilo please. 1 kilo please. How much is it? How much is it? Thank you. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. عزيزي المشاهد، إذا كررتها 5 مرات ستتذكرها بسهولة. الآن سأعطيكم معلومة مفيدة. في الإنجليزية عند شراء الخضار والفواكه نستعمل غالبا العبارات الآتية. مثلا نستعمل I want I want أريد I want I need أحتاج I need How much is it? How much is it? كم سعره؟ How much is it? Anything else? Anything else? هل تريد شيئا آخر؟ واش بغيتي شي حاجة أخرى؟ Here you are Here you are تفضل Here you are بمعنى عندما تعطي المال. Here you are. الآن أصدقائي سأعطيكم تحدي بسيط. سأعطيكم 4 أسئلة والمطلوب منكم عزيزي المشاهد أن تجيبني بالإنجليزية في تعليق. إذن السؤال الأول What do you want? What do you want? السؤال الثاني How many kilos do you want? How many kilos do you want? السؤال الثالث How much is it? How much is it? السؤال الرابع والأخير Is it fresh? Is it fresh? الآن حاول أن تجيبني بالإنجليزية في تعليق. إذن عزيزي المشاهد، أظن أنك قد تعلمت اليوم حوارا بسيطا يستخدم في السوق وتعرفت على كلمات وجمل مهمة ستساعدك في التحدث بالإنجليزية في مواقف حياتك اليومية. في الدرس القادم يمكنك تعلم حوار جديد في المطعم أو المقهى أو السوبر ماركت بنفس الطريقة السهلة والممتعة. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. أتمنى أنكم تكونوا استفدتم بشكل جيد. الحلقة القادمة إن شاء الله أو الحلقات القادمة إن شاء الله ستكون عبارة عن حوارات مختلفة سواء كانت في المطعم أو المقهى أو السوبر ماركت أو غيرها من الأماكن التي نعتاد على زيارتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.